Are you lacking in motivation for your IELTS exam? I'm not a motivator, but I'm a teacher. And it's, I believe, the primary duty of a mentor to boost up and motivate its pupils. So if you're lacking in motivation, I believe you need to understand just two things. Number one, you can only improve. Number two, you can only improve. So what do I mean by that? It's not about memorizing, it's not about just completing your classworks and homeworks. এর মানে হচ্ছে এভরিডে যখন আপনি কোর্সের ক্লাস করবেন, এভরিডে যখন আপনি one-on-one সেশনস করবেন, you know exactly what you are going to do today. আমাদের কান্ট্রিতে একটা খুব কমন ইস্যু হচ্ছে ইংলিশ লার্নিং, আইএলস এক্সাম, বিভিন্ন ইংলিশ রিলেটেড এক্সামসগুলোতে যে প্রোগ্রামসগুলো থাকে, স্টুডেন্টসরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়্যার হয় না, ওয়েল ইনফর্মড হয় না। আপনি যদি সজাগ না হন যে আজকের ক্লাসে কি পড়ানো হতে পারে, তার পরের ক্লাসে কি আপনার পড়া প্রয়োজন, অ্যান্ড আপনার অনুযায়ী কি পড়াটা হচ্ছে নাকি, ইজ ইট ইন ইয়োর ওয়েভলেন্থ, এটা কি আপনার রেঞ্জের ম্যাটেরিয়াল নাকি, দেন যেটা হবে আপনি স্ট্রাগল করবেন, আপনি অনেক চেষ্টা করবেন, বাট ইটস জাস্ট রাইট নট দেয়ার ফর ইউ। টু ডু দ্যাট, হোয়াট উই ডু ওভার হিয়ার ইজ এভরি one-on-one সেশন দ্যাট উই কন্ডাক্ট, তার আগের সেশনের লাস্টে উই ইনফর্ম দ্য স্টুডেন্ট what he is lacking in and what are the things যেগুলোর উপরে তার ফার্দার সেশনসগুলো আমরা কন্ডাক্ট করতে ইন্টারেস্টেড। These classes that we conduct are not a one-way traffic. It's a two-way route. So I give you information and you relay back your response according to it. এই লুপটা যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন for a 3-month IELTS MasterClass program, inshallah your preparation will be rounded up to a level যেখানে you know which band score you have the prospect to build. আপনি যদি আপনার ব্যান্ড স্কোরই না জানেন, then you have no way to understand right now where you are. Always remember just two things. You need a program that helps you to grow, and growth is all that you need. To get to know more in details, inbox us on our page and let us know your thoughts in the comment section. I wish you guys the best of luck. Take care.